హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టుడే ఒక లిస్ట్ ఇచ్చి దీన్ని చంక్స్‌గా చేయమంటే ఏం చేయాలి? ఓకే. నౌ ఐ యామ్ క్రియేటింగ్ ఫంక్షన్ అనమాట. ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఫంక్షన్ చంక్స్ ఇస్ దేర్. ఓకే. పాస్ ద 2 పారామీటర్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద ఇన్‌పుట్ లిస్ట్. సెకండ్ వన్ ఈస్ ద ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ చంక్స్ అనమాట. ఓకే. అంటే ఈచ్ సబ్ లిస్ట్‌లో ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో దాన్ని మెన్షన్ చేశా. ఓకే. నౌ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఓకే 0 లెంగ్త్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఓకే. అగైన్ పాస్ ద ఇయర్. పాస్ చేసిన తర్వాత ఈల్డ్ అనేది ఉంది కదా! ఓకే. ఈల్డ్ ఈస్ ద కీవర్డ్ అనమాట. ఇది జనరేటర్స్‌లో వాడతారు. జనరేటర్ కాన్సెప్ట్‌లో. ఓకే. స్టాప్ అండర్ స్కోర్ నౌ ఐ ప్లస్ ఎన్. ఓకే. నౌ ఫంక్షన్ ఈస్ క్రియేటెడ్ అనమాట. నౌ ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఏని ప్రింట్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఓకే. ఆఫ్ ఓకే. చంక్స్ ఆఫ్ వన్ లిస్ట్ ఏ ఎన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ చంక్స్‌లో ఎన్ని కావాలి? 2 ఎలిమెంట్స్ అనుకో. ఓకే. నౌ ప్రింట్ అవుట్‌పుట్. ఓకే. అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇన్‌పుట్ లిస్ట్ ఇదనమాట. అవుట్‌పుట్ లిస్ట్‌లో వచ్చేసరికి ఈచ్ చంక్‌లో 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 పెట్టాననుకో, 3 ఎలిమెంట్ వచ్చాయి. 3, 2 అనమాట. ఓకే. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.